subtract 8-bit data from 16-bit data. Okay, so here our problem, we have a 16-bit data and subtract another 8-bit data from that 16-bit. Okay, so let's have our memory, say 30 and 31. So where 30 we have our MSB and 31 we have LSB of our 16-bit first data. Okay, and at memory location 32 we have our 8-bit data or subtrahend. Okay, so this is our 8-bit data. We need to implement A minus B. Okay, so A is in 30 and 31, B is at 32. Okay, and now result എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് മാത്രമേ, കാരണം 16-ബിറ്റ് 8-ബിറ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. സോ റിസൾട്ട് 8-ബിറ്റ് ആകാം 16-ബിറ്റ് ആകാം. സോ നമുക്ക് രണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് റിസർവ് ചെയ്യണം. റിസൾട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് 33 34 ആണ്, in which 33 is our MSB and this is our LSB. ഓക്കെ, സോ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന 33 MSBയിൽ മാക്സിമം വരാവുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന MSBയുടെ നമ്പർ എയുടെ MSB അല്ലെങ്കിൽ MSB -1. ഓക്കെ, കാരണം മാക്സിമം 8-ബിറ്റ് ഡാറ്റ FF വരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, FF വരെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ FF കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം MSB ഓഫ് ഇൻപുട്ട് -1 വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം വരിക, മാക്സിമം MSB വരെ വിത്തിൻ ദാറ്റ് റേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് CLR C, then one minute. First instruction is CLR C. Next one, let's keep the MSB of the input data or first data at say B register. Say at B register we have move B comma 30H. Okay, so this is our MSB. Then we can bring the LSB of the first data to the accumulator, move A comma say 31H. Okay, so B is our MSB of the input data and A is the LSB of the input data. Now 16-bit subtraction means 8-bit need to subtract 8-bit. So here is the MSB and here is the LSB. In LSB and LSB we need to subtract. So for that we can use the instruction SUBB A comma LSB of the second data, which is at memory 32. So SUBB A comma 32H. Then if there is a carry over here, we need to decrease the count at B by 1. Okay, so that carry flag, that carry over we need to take from actually the MSB of the input data, which is at the register B. So carry flag, if it not generated, we need to make a skip, and that skip portion is decrement DECB. Okay, and here is our label skip. So B we need to decrement by 1 only when the carry flag is generated. If the carry flag is reset, we will skip this decrement B, and here what we will do at the memory, that MSB which is in register B, we need to put it back or save at the 33 memory location. So move 33H comma B. So MSB of result at 33, then move 34H comma subtract the result at present it is at accumulator, we'll save at say 34 memory. So LSB of result at 34H. Okay, then as usual we have the stop action. So stop is jump, stop, then finally end. Okay, so this is our program.
for doing the 8-bit subtraction from 16-bit data. Let's check this operation in Keil Microvision. So we have our program CLK array. Actually this part is now needed. Okay, so CLRC and then MSB at 30, then MSB we are subtracting. Okay, everything is already we explained. Let's check. Okay, so subtract 16-bit from 8-bit is 8-bit from 16-bit is added to the project, then translate, no errors, then build, no errors, then debug. Okay, yeah, so here we need to input the memory input data to the memory. So view memory window, memory 1, yes, then at the memory 30, at 30 MSB of the input data, let's give FE 20. Let's subtract 30 from that. Okay, for that let's run the program, then stop the program. Result is FD-FO. Okay, so that is the actually you can verify that result is correct or not by using a calculator, or for simplicity let's check. This is a 0 1 0 0 0 1 0 0 and we are subtracting FF. Okay, so result will be 0001. It should be 0001. Okay, let's run and check. Yeah, so result is 0001. This way you can verify 8-bit subtraction from 16-bit data.